How are you? In the last section, we first saw about a boy named Mani and about his hobby. And in second section, we saw about the person Ajay Kumar Garg, who is an artist and who pursues his hobby as an artist and become a successful miniature painter or artist. And yeah. And today in this section we are going to see about another person, and let's see who she is. And yeah, let's go into the lesson. The hardworking and the passionate people always chase their dream and live it. So mostly the hardworking person, you know what does mean by hardworking person? One who works hard. And the passionate people. What does mean by passionate? Passionate na enna? I'm passionate towards this thing. I'm passionate towards writing. Passionate means I like very much. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற ஒரு விஷயம்னா passionate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கோ ஸோ ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப பிடிச்சா அதை வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் இருக்க பீப்புள் are always chase their dream and live it. So இந்த மாதிரி people எப்போவுமே அவங்களுடைய dream means here not mean by dream that we have in the nightல வர dream கிடையாது. It's like dream means your goal. So இந்த மாதிரி hard working ஆன passionate ஆன people எப்போவுமே அவங்களுடைய கோலை chase பண்ணி அதை live பண்ணுவாங்க. Live means they will achieve that goal and yeah, they will make it in the reality also. So such person is Iravalagi, is one among the many to achieve their dream amidst all odds. So all odds means ரொம்ப கஷ்டமான situationலயும் amidst means மத்தியில அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, so amidst all the odd situations she managed to achieve her dream. So this is the story about Ilavalagi who among all the all the struggles she strives and achieve her dream. So அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அவங்க எப்படி வந்து இவ்வளோ கஷ்டமான சூழ்நிலையிலையும் அவங்க வந்து அவங்களுடைய ட்ரீமை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னு பார்க்க போறோம். And A. Irudayaraj, her father was a district level champion in Carom. His dream shattered since his family did not encourage and support him. So A. Irudayaraj, her father was a district level champion in Carom. So இவங்களுடைய டாடி யாருன்னா A. Irudayaraj father. So அவர் வந்து district level champion in Carom. So Carom competitionல அவர் district levelல champion வாங்கியிருக்காரு. But still his dream shattered since his family did not encourage and support him. So இருந்தாலும் அடுத்து அவருடைய ட்ரீமை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அவரால் முடியலை. பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன், அவங்களோட ஃபேமிலி அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணல, சப்போர்ட் பண்ணலை. பிகாஸ் தேவர் ஃப்ரம் அ புவர் பேக்ரவுண்ட். ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய ட்ரீம் வந்து ஷேட்டர் ஆயிடுச்சு. ஷேட்டர் மீன்ஸ் crumble. It's like ஒரு கிளாஸ் ஷேட்டர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. கிளாஸ் ஷேட்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நொறுங்கிடுச்சு. ஸோ அவங்களுடைய ட்ரீமு வந்து சுக்குநூறு ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் they don't have good money and encouragement provided by the people and the family. So அவங்க ஃபேமிலி வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல because they are not financially that much good. So he was determined to achieve his dream through her daughter. So நம்மளால தான் அப்படி ஆக முடியல. நம்மளுடைய டாட்டராவது வந்து இந்த ட்ரீமை வந்து நம்மளுடைய பொண்ணு வச்சாவது அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு he has in his mind. So he was determined to achieve his dream through her daughter. He used to put her daughter on the carom board while she listened to the sounds of striker and coins. And so he was determined to achieve his dream through his daughter. He used to put her daughter on the carom board. So சின்ன வயசுல இவர் விளையாடுறப்ப அவங்களுடைய பொண்ணை அந்த கேரம் போர்ட் கிட்ட கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருவாங்க. So from her childhood she listened to the sounds of the striker and coin. அந்த ஸ்ட்ரைக்கர்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேரம் போர்ட்ல ஒயிட் கலர்ல, that is called a striker. And the coins, the other coins and pink coin will be there and black and white coins will be there, right? Yeah, so சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் சத்தத்தையும் அந்த காயின் சத்தத்தையும் கேட்டு தான் இளவழகி வளர்ந்தாங்க. When she was 2 years old, he would carry her with him to the tournaments. He played with friends at local clubs. So local clubsல வந்து இந்த கேரம் டோர்னமெண்ட்லாம் வைப்பாங்க. So in that
while participating in that matches, her father Irudayaraj would bring her to the tournament. So the tournament நடக்கிற இடத்துக்கு தன்னுடைய 2 வயசு குழந்தையான இளவரசிக்கு தூக்கிட்டு போவாங்க. It's like she would always carry her with him in the tournaments. He played with friends at local clubs. So அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட லோக்கல் கிளப்ல வந்து கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கப்ப 2 வயசுலயே வந்து அந்த டோர்னமெண்ட்லலாம் பக்கத்துல உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இளவரசி. ஓகே, and her father began coaching her when she was around 5. அவங்களுக்கு 5 ஏஜ் இருக்கிறப்பயே her father would teach her how to play carom board. One day her father called for a match and she won that match, which gave her confidence. ஸோ ஒரு நாள் இவங்க அப்பா வந்து மேட்ச்காக வந்து உங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டுருக்காங்க. பட் வாட்ஸ் த சர்ப்ரைஸ் மீன்ஸ் ஷீ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தட் மேட்ச் அண்ட் ஷீ ஒன் த மேட்ச். ஸோ அந்த மேட்ச்சில் அவங்க பொண்ணு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு வின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அது கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்துச்சு. நாட் ஒன்லி இட் கேவ் கான்ஃபிடென்ஸ் டு ஹர் பட் ஆல்சோ கான்ஃபிடென்ஸ் டு ஹர் ஃபாதர்ஸ். பரவாயில்ல, நம்மளுடைய பொண்ணு நல்ல லெவலுக்கு வந்து இந்த கேரம் காம்படிஷனில் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு it gave confidence to both the people. The confidence led her to win. Her victories include the Asia Cup and SARC Cup and the World Championship. So அவங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் வெற்றியை நோக்கி அவங்கள கொண்டு போச்சு. அண்ட் her victories அவங்க எதெல்லாம் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏஷியா கப் அண்ட் சார்க் கப். சார்க் அண்ட் சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன், யூனோ சார்க். ஸோ சார்க் கப் அண்ட் தி வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பும் இவங்க வின் பண்ணாங்க. Irudayaraj, a fish cart driver who transports materials like pipes to make a living for his family. So Irudayaraj அப்படின்றது ஒரு கார்ட் டிரைவர் தான். ஸோ ஒரு வண்டி ஓட்டுறவர் தான். ஸோ இட்ஸ் லைக் அந்த பைப்பெல்லாம் ஏற்றிட்டு போய் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்கல்ல. ஸோ தட்ஸ் தி thing he did for his living. And he has a wife and 3 daughters. So ஒரு wife-உம் 3 daughters அவங்களுக்கு இருந்தாங்க. So they had lived in a small 1-room apartment. So 1 room இருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல தான் இருந்தாங்க in வியாசர்பாடி, சென்னையில். So it's not enough to accommodate the family. So 1 room இருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல how they will accommodate one mother, one father and 3 daughters. So it's very small house, you can see. So the trophies she had won over the years are too many and her home is just not big enough to keep them. So அவங்க வந்து வருஷம் அந்த வின் பண்ணி வாங்கின trophies அவங்க வீட்டு சைஸை விட நிறையா இருந்துச்சு. So they tried a lot to accommodate in their house. அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அந்த trophies எல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, நிறையாவும் இருக்குது. So what happened means அந்த வீட்டுக்குள்ளே அவங்களால எல்லா trophies-ஐயும் accommodate பண்ண முடியல. The trophies left over after filling the space under the bed. So அந்த ஒரு பெட் தான் அவங்க வீட்டில் இருக்கும். ஸோ அந்த பெட் கடியில் எல்லா ட்ராஃபிஸையும் போட்டு வைக்கிறாங்க. அந்த பெட் கடியில் இடமும் பத்தலை. Because that many trophies she won were given to the neighbors and relatives. Financing the trips has always been a big trouble, though she has been paying for the state for almost 14 years. So இவங்க வந்து financing his trips has always been a big trouble. So ஒவ்வொரு வாட்டி வேற ஊருக்கு போக வேண்டியது இருக்கும். So lots of money should be sponsored to her, right? So அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ மணி வந்து இல்லை. பிகாஸ் வேற ஊருக்கு போகிறப்ப எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். பிகாஸ் இட் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ பிக் ட்ரபிள் ஃபார் ஹர். தோ ஷி ஹேஸ் பீன் பிளேயிங் ஃபார் ஸ்டேட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 14 years தான் ஸ்டேட்டுக்காக வந்து இவங்க ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸ்டில் ஷீ சேஸ் விக்ட்ரிஸ் ஃபாலோ மீ. பட் ஸ்டில் அவங்க வந்து நமக்கு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா அப்படின்லாம் அவங்க திங்க் பண்ணுறது கிடையாது. பிகாஸ் அண்ட் ஷீ வில் ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சே விக்ட்ரிஸ் ஃபாலோ மீ. ஸோ என்னை நோக்கி வந்து விக்ட்ரிஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஐ வின் அ லாட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் மை புவர் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. So Ilavalagi is the member of the Tiruvallur District Carom Association and also represented India at the Carom World Championships, Asian Championships. So it's like Ilavalagi வந்து திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கேரம் அசோசியேஷன் சொல்லிட்டு கேரம்க்கு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கும் கேரம் கேமுக்கு. ஸோ அந்த அசோசியேஷனில் மெம்பராக இருந்திருக்காங்க. அப்புறம் இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி கேரம் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பும் ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப் காம்படிஷன்ஸ்லாம் வந்து இவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஹர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்னென்னலாம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6 points கொடுத்துருக்காங்க. 5th வேர்ல்டு கேரம் சாம்பியன் 2008 ஃப்ரான்ஸில் நடந்த 5th வேர்ல்டு கேரம் சாம்பியனை வந்து இவங்க இருந்திருக்காங்க. அண்ட் செகண்ட்
Women's single title at the 38th Senior National Carom Championship in Visakhapatnam 2009. So 2009 விசாகப்பட்டினத்துல நடந்த சீனியர் 38th Senior National Carom Championships இவங்க வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க. Then women's single title in the 37th National Carom Championships in Chennai 2008 சென்னையில நடந்த National Carom Championshipsல வந்து இவங்க வந்து டைட்டில் வாங்கியிருக்காங்க. Then 13th SARC Carom Championships women's doubles with Rashmi Kumari in 2009. So doubles is like para போய் competition attend பண்ணுவாங்க. So அதுல ராஷ்மி குமாரியோட 2009ல வந்து இவங்க வந்து டைட்டில் வின் பண்ணிருக்காங்க. Then the two-time SARC Carom Championship women's single title in 2009ல 2 times இவங்க வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க. 2 times SARC women's single title வந்து. Then World Cup winner in 2006ல World Cup winner, and the next was the 2010 championship in the US where she secured the first place in singles and doubles. So singles day first prize and doubles day first prize win பண்ணிருக்காங்க. So total she holds 260 medals, out of which 106 gold, 17 silver medal, 12 bronze medals in national competitions and international tournaments 111 golds and 9 and 7 bronze medals in international tournaments வாங்கியிருக்காங்க. It's really huge. See, her achievements is that much tremendous. So being born in a poor family பிறந்தாலும் அவங்களுடைய ட்ரீம்ஸை அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி இவ்வளோ பேரும் புகழும் நம்மளுடைய நாட்டுக்கு வந்து she bought. See, getting this many prizes is not an easy task. See, 260 gold medals, so 106 gold medals, totally 260 medals. Really, it's an outstanding. And her hobby of playing carom took her to the level of world champion. So how did she achieve it? இது வந்து ஒரு ஹாபியாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு. ஸோ சும்மா அவங்க அப்பா கூட சேர்ந்து போய் சும்மா விளையாடுறத பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க. ஸோ தட் ஹாபி பிகேம் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஷீ மேட் இட் இன் டு ஹர் கரியர். So we saw in this lesson about 3 different people. Who first one is Mani, who took writing as his career, which first it started as a hobby, right? Yeah. And in second we saw about Ajay Kumar Gar, who just started painting because he got a gift paint box from his father. So சும்மா ஒரு பெயிண்ட் பாக்ஸில் சும்மா பெயிண்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணவர் ஒரு how he become a great miniature artist ன்னு பார்த்தோம். Then third we saw about Ilavalaki, who took carom as her career after successfully practicing her hobby. So இந்த 3 instances மூலமா நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம்? So how a good hobby can be made into a successful career. நம்ம சும்மா வந்து நம்மளுடைய டைம் பாஸ்க்கு பண்ற அந்த ஹாபி அவங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்கு, அவங்க வாழ்க்கையை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ உங்களுக்கும் வந்து நிறைய ஹாபீஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஹாபீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை வந்து கரெக்டாக பண்ணி அதுலேருந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தான் அந்த லெசன் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. So yesterday I gave you a homework, right, about this Ajay Garg. So let's answer this question. So say true or false. Ajay Garg is an artist. True that? Yeah, he's an artist. Asha Devi taught Ajay the miniature painting. Ama Asha Devi தான் உங்களுக்கு teach பண்ணாங்க. So it is true. Ajay displayed 150 paintings. Yeah, we saw totally 150 paintings தான் வந்து display பண்ணிருக்காரு. So it's also true. Ajay was awarded by the Indian President Dr. APJ Abdul Kalam. Yeah, national award வாங்குனாங்கன்னு சொன்னாலே APJ Abdul Kalam. So it is also true. Then the question and answer. What was Ajay gifted with? So Ajay was gifted with the paint box, right? So he used that to painting. Yeah, Ajay started to painting happily. Paint set to play. So paint set is the answer for the first question. How was he honored? So he was honored by giving the National Award of Accomplishment from the Indian President Dr. APJ Abdul Kalam. Yeah. What did Ajay's current goal? His current goal is to revitalize the dying art of traditional miniature Indian paintings. So திரும்ப re-energize பண்ணி இந்த அழிஞ்சு போயிட்டு இருக்க அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மினியேச்சர் பெயிண்டிங்கை திரும்ப கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் இவருடைய கரண்ட் கோலாக இருக்கு. Is Ajay's hobby become a successful career? Yeah, it become a successful career. How? எப்படி அது சக்ஸஸ்ஃபுல் கரியராக மாறிச்சு? சும்மா வீட்லேயே வரைஞ்சிட்டு இருந்தா அது ஆயிருந்திருக்குமா? நோ. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து இன்னொருத்தவங்க போய் லேர்ன் பண்ணி நிறைய புது விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணி அவர் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி he continued to pursue his dream. So that's the reason he become a successful
artist. So that's the end of the question and answer session for the section 2. And let's see the section 3. So section 3 கடையில glossary கொடுத்திருக்காங்க, எப்பவும் போல அதை படிச்சுங்க. And here the fill in the blanks and choose add synonyms, antonyms and question and answers கொடுத்திருக்காங்க. So your job is leave the question and answer out. So today what's the homework that I'm giving to you is you are going to find the answer for the questions, fill in the blanks, synonyms, antonyms கண்டுபிடிக்க போறீங்க. Question and answer வேணா we will see on next day. So this is the homework that I'm giving it to you. Fill in the blanks, synonyms, antonyms வந்து நீங்க பார்க்க போறீங்க. If you have time you can even answer the 1 or 2 sentences and 100 words. So no need, first A B C section வந்து நீங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து homework-ஆ பண்ண போறீங்க. So that's the end of this section. So இன்னையோட வந்து இந்த lessons முடிஞ்சிச்சு. Tomorrow we will discuss about the overall question answers, then we can go into the vocabulary section. I hope that you understood this lesson. இந்த lesson உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, so let's meet in the next class.